This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvedi Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see preposition part 13. You just write heading preposition part 13. Preposition part 13. You see here? Now we are going to see to under preposition. Okay? You just write subheading to. To means what? இக்கு அதாவது directing destination. Directing destination. You see here? நவுனுக்கு முன்னாடி தான் டூவை போடணும். வேர்புக்கு முன்னாடி இருந்தா அது preposition இல்ல. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நவுனுக்கு முன்னாடி இருக்கணும் ஆர் ஜெரண்டுக்கு முன்னாடி. தட் இஸ் நவுன் ஃபார்ம். அது ஓகே. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Shall we start? Okay. My father has gone to Delhi. My father has gone to Delhi. என்னுடைய ஃபாதர் டெல்லிக்கு போயிருக்கிறார். அந்த கேஸ்ல Delhi is a noun. Before that, to is a preposition. Okay. My father has gone to Delhi. Next. My uncle will come to Chennai from Madurai next month. My uncle will come to Chennai from Madurai next month. So here, to Chennai. Chennai is a noun. Before that, to is a preposition. But Chennai, my uncle will come to Chennai from Madurai next month. Next month, Madurai வந்து சென்னைக்கு என்னோட uncle வருவார். Okay. Next. I have handed over the keys to the principal. I have handed over the keys to the principal. நான் பிரின்சிபலும் அந்த கீஸை கொடுத்திருக்கேன், ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ இந்த கேஸில் to the principal is a noun. Before that, to is a preposition. I have handed over the keys to the principal. Then, the peon has gone to the bank. The peon has gone to the bank. So here, bank is a noun. Before that, to is a preposition. The peon has gone to the bank. Next. Please return all the library cards to the central library before you leave the institute. Please return all the library cards to the central library before you leave the institute. Institute விட்டு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி சென்ட்ரல் லைப்ரரிக்கு எல்லா லைப்ரரி கார்ட்ஸையும் ரிட்டர்ன் பண்ணுங்க. Please return all the library cards to the central library before you leave the institute. So here central library is a noun. Before that, to is a preposition. Next. I have no objection to your coming late. I have no objection to your coming late. In the case, possessive adjective வருது பக்கத்துல coming. அது noun formல இருக்கு. அது gerund formல இருக்கு. இந்த கேஸ்ல இங்க வரக்கூடிய to is a preposition. I have no objection to your coming late. Then, I'm looking forward to your reply. I'm looking forward to your reply. In the case, reply is a noun. Before that, to is a preposition. I have no objection to your coming late. Okay. Then, I'm looking forward to your reply. Next. Are you going to report this matter to the director? Are you going to report this matter to the director? நீங்க இந்த மேட்டர் டைரக்டரும் ரிப்போர்ட் பண்ண போறீங்களா? இந்த கேஸ்ல are you going to report? இந்த கேஸ்ல to report அங்க வந்து to வந்து is not a preposition, அது infinitive. To report வந்து infinitive. அப்ப எது preposition? Are you going to report this matter to the director? இந்த கேஸ்ல director is a noun. Before that, to is a preposition. Okay. Are you going to report this matter to the director? Next. He will convey the message to his colleague's parents in person as soon as he reaches home. He will convey the message to his colleague's parents in person as soon as he reaches home. அவர் வீடு போய் சேர்ந்த உடனே நேரடியா அவருடைய கலீக்னுடைய பேரண்ட்ஸுக்கு அந்த மெசேஜை அவர் கன்வே பண்ணுவார். ஸோ இந்த கேஸ்ல to his colleague's parents. So colleague's parents is a noun. Before that, to is a preposition. He will convey the message to his colleague's parents in person as soon as he reaches home. Next. We are on the way to the airport. We are on the way to the airport. நாங்கள் ஏர்போர்ட்டுக்கு போகிற வழியில் இருக்கிறோம். So here, airport is a noun. Before that, to is a preposition. We are on the way to the airport. Next. I walked to the office yesterday. I walked
to the office yesterday. நேத்து நான் ஆபீஸ்க்கு நடந்து போனேன். I walked to the office yesterday. So இந்த கேஸ்ல office is a noun before that to is a preposition. Last one. He has already passed on the information to his friend. He has already passed on the information to his friend. அவன் ஏற்கனவே அந்த இன்ஃபர்மேஷனை அவனுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு பாஸ் பண்ணியிருக்கிறான். ஸோ ஹியர் டு இஸ் ஃப்ரெண்ட் இந்த கேஸில் நவுன் ஃப்ரெண்ட் இஸ் அ நவுன் பிஃபோர் தட் டு இஸ் எ ப்ரிபோசிஷன். He has already passed on the information to his friend. Next heading, preposition heading வந்து towards. Towards. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? In the direction of. In the direction of. They are going towards north. They are going towards north. அவங்க நார்த்தை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த டைரக்ஷன் நோக்கி. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நோக்கி. அதுதான் அதனுடைய மீனிங். They are going towards north. So towards is a preposition. Next. Our money will go towards a new school building. Our money will go towards a new school building. எங்களுடைய பணம் ஒரு நியூ ஸ்கூல் பில்டிங்கை நோக்கி போகும். தட் மீன்ஸ் அவங்களுக்கு ஏதோ பணம் வருது. இந்த பணம் எதுக்கு போகுது? நியூ ஸ்கூல் பில்டிங்கை நோக்கி போகுது. அது கன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருக்கலாம், எதுவாக இருக்கலாம். ஓகே. அவர் மணி வில் கோ டுவர்ட்ஸ் எ நியூ ஸ்கூல் பில்டிங். நெக்ஸ்ட். When he looked towards me, I smiled. When he looked towards me, அவன் என்னை நோக்கி பார்த்த பொழுது நான் ஸ்மைல் பண்ணி கையசைச்சேன். When he looked towards me, I smiled and waved. When he looked towards me, I smiled and waved. அப்ப அந்த கேஸ்ல me is a pronoun. Before that, towards is a preposition. Okay. Then he got up and dragged his chair towards the table. He got up and dragged his chair towards the table. அவன் எழுந்து அவருடைய சேரை டேபிளை நோக்கி ட்ராக் பண்ணா, இழுத்தான். He got up and dragged his chair towards the table. Then I looked towards the plane. I looked towards the plane. நான் அந்த பிளேனை நோக்கி பார்த்தேன். I looked towards the plane. So plane is a noun. Before that, towards is a preposition. Then some people have changed their attitude towards handicapped people. Some people have changed their attitude towards handicapped people. Some people, சில people அவங்களுடைய attitude மனப்பாங்க சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க towards handicapped people. So here handicapped people is a noun. Before that, towards is a preposition. Some people have changed their attitude towards handicapped people. Next. The corporation has not undertaken any work towards the repair of the roads. The corporation has not undertaken any work towards the repair of the roads. Corporation எந்த ஒர்க்கை அண்டர்டேக் பண்ணல towards the repair of roads. So the repair of roads is a noun. Before that, towards is a preposition. Next. The country is heading towards the parliament election. The country is heading towards the parliament election. நாடு parliamentary election நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு. The country is heading towards the parliamentary election. So parliamentary election is a noun. Before that, towards is a preposition. Next. We kept our bags at the hotel and moved towards the market. We kept our bags at the hotel and moved towards the market. நாங்க ஹோட்டல்ல எங்களுடைய பேக்கை வச்சுட்டு மார்க்கெட்டை நோக்கி மூவ் பண்ணோம். We kept our bags at the hotel and moved towards the market. Next. This government is trying to make a significant contribution towards the eradication of corruption. This government is trying to make a significant contribution towards the eradication of corruption. This government is trying to make a significant contribution towards the eradication of corruption. So in the case of corruption, ஊழல் எராடிகேட்னா ஊழலை அறவே போக்குறது. ஓகே. ஸோ கரப்ஷனை ஊழலை அறவே ஒழிப்பதை நோக்கி இந்த கவர்மெண்ட் ஒரு சிக்னிஃபிகன்ட் கான்ட்ரிபியூஷனை பண்ண
ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. This government is trying to make a significant contribution towards the eradication of corruption. That's all. Now we are going to see from. From என்ன இருந்து. Understand? இருந்து. அது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் டிபார்ச்சர், புறப்படக்கூடிய இடத்துல இருந்து அங்கே ஃப்ரம் யூஸ் பண்ணலாம். தென் டிசீஸ், ஏதாவது நோயில சஃபர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா அங்கேயும் ஃப்ரம் யூஸ் பண்ணலாம். தென் யார்ட்டையாவது ஏதாவது சம்திங் நம்ம கலெக்ட் பண்ணா வாங்கணும்னா அந்த கேஸ்லையும் ஃப்ரம் யூஸ் பண்றோம். ஓகே, ஸோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் டிபார்ச்சர். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் டிசீசஸ். தேர்ட் ஒன் கலெக்ஷன் ஃப்ரம் சம்படி. இந்த கேஸ்ல நம்ம ஃப்ரம் யூஸ் பண்றாப்புல வரும். ஓகே, ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங். My close friend Santosh is coming from Madurai by YA Express. My close friend Santosh is coming from Madurai by YA Express. YA Express மூலம் மதுரை இருந்து என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் சந்தோஷ் வந்துட்டு இருக்காரு. My close friend Santosh is coming from Madurai by YA Express. So here Madurai is a noun, before that from is a preposition. Upper starting point. Understand? She is suffering from fever. She is suffering from fever. Our fever another suffer பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா. So in the case disease. She is suffering from fever. Next. The United Nations has appealed for help from the developed countries. The United Nations has appealed for help from the developed countries. வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகளிலிருந்து ஹெல்ப்புக்காக the United Nations appeal முறையிட்டு இருக்கிறது. The United Nations has appealed for help from the developed countries. இந்த கேஸ்ல United Nations singular, அதனாலதான் has யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட். What do you want from me? What do you want from me? என்றது உங்களுக்கு என்ன வேணும். அப்ப இந்த கேஸ்ல me is a pronoun, before that from is a preposition. What do you want from me? Next. Has the peon collected all the items from the departmental stores? Has the peon collected all the items from the departmental stores? Peon departmental stores இருந்து எல்லா ஐட்டத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டாரா? Has the peon collected all the items from the departmental stores? So here the departmental stores is a noun, before that from is a preposition. இருந்து. Has the peon collected all the items from the department stores? Next. He has been suffering from chest pain since this morning. He has been suffering from chest pain since this morning. இன்னைக்கு மார்னிங்ல இருந்து அவர் செஸ்ட் பெயின்ல இருந்து சஃபர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ ஹியர் டிசீஸ் எடுத்துக்கலாம். He has been suffering from chest pain since this morning. Then he is considering the idea from all angles. He is considering the idea from all angles. எல்லா கோணங்கள் இருந்தும் அவர் அந்த ஐடியாவை கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. He is considering the idea from all angles. Then, did you get any help from your close friends and relatives towards your house construction? Did you get any help from your close friends and relatives towards your house construction? நீங்க உங்களுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் ரிலேட்டிவ்ஸிடமிருந்து உங்களுடைய ஹவுஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நோக்கி ஏதாவது ஹெல்ப் பெற்றீங்களா? Did you get any help from your close friends and relatives towards your house construction? So in the case your close friends and relatives, noun, before that from is a preposition. Did you get any help from your close friends and relatives towards your house construction? Next. He has borrowed some amount from his close friend Prakash. He has borrowed some amount from his close friend Prakash. அவருடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் பிரகாஷ் அவன் கொஞ்சம் கடன் வாங்கியிருக்கிறான், கொஞ்சம் அமௌண்ட் கடன் வாங்கியிருக்கிறான். He has borrowed some amount from his close friend Prakash. இந்த கேஸ்ல வாங்குறது, கடன் வாங்கியிருக்கிறான். அப்போ we have to use the preposition from. Next. Take my advice and stay away from him. Take my advice and stay away from him. என்னுடைய அட்வைஸ் எடுத்துக்க, அவனிடமிருந்து ஒதுங்கி இரு, அவனிடமிருந்து. அப்ப him is a pronoun, before that from is a preposition.
Take my advice and stay away from him. Next. My father has borrowed rupees 5 lakhs from my uncle towards our house construction. My father has borrowed rupees 5 lakhs from my uncle towards our house construction. என்னுடைய ஃபாதர் என்னுடைய அங்கிளிடமிருந்து 5 lakhs கடன் வாங்கியிருக்காரு எதுக்காண்டி டுவர்ட்ஸ் அவர் ஹவுஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். மை ஃபாதர் ஹேஸ் borrowed rupees 5 lakhs from my uncle towards our house construction. Next. His father was suffering from pains in his abdomen last night. His father was suffering from pains in his abdomen last night. அவருடைய ஃபாதர் லாஸ்ட் நைட் அவருடைய அடி வயிற்றிலிருந்து பெயின்ஸ் இருந்து சஃபர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு. His father was suffering from pains in his abdomen last night. Last one. The baby's mother escaped from the fire along with the two other children. The baby's mother escaped from the fire along with the two other children. அந்த பேபியினுடைய மதர் டூ அதர் சில்ட்ரனோட அந்த ஃபயர் இருந்து எஸ்கேப் ஆனாங்க. The baby's mother escaped from the fire along with the two other children. So here, fire is a noun. Before that, from is a preposition. The baby's mother escaped from the fire along with the two other children. Is it clear? Have I written correctly? Okay. Tomorrow I am going to take since and other things. Okay. Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadirvedu. Thank you.